Assam HM Minister Jogan Mohan visits proposed university site in border area in West Karbi Anglong. Hello viewers, good morning and welcome to Karbi Anglong Live. You're watching this morning news with your host Julie Baby, bringing you the latest news for this morning. Now the news in details. Assam HM Minister Jogan Mohan on his maiden visit to the Hills District on Tuesday visited the proposed site for the construction of a new central university in West Karbi Anglong. He also inspected the border pillar erected on the boundary between Assam and Meghalaya. Interstate border issue has long been one of the biggest problems for both the Twin Hills district of Karbi Anglong, affecting relationship between neighboring states of Nagaland and Meghalaya. With an aim to establish permanent peace in the border area, the Assam government along with the KAL had proposed to set up a central university in West Karbi Anglong in Langkeroy, the area which shares border with Meghalaya. HM Minister Jogan Mohan, on the invitation of local MLA Rup Singh Teron, had visited the site for the proposed university and also inspected the border pillars. They were accompanied by KAL EM Khonsing Rongpi, KSA leader Prasanto Ingti and several other members. Upon inspection of border areas and witnessing of the border pillars which have been damaged and broken, the HM Minister stated that there had been violation of interstate boundary from the Meghalaya part. The minister said that people from neighboring Meghalaya state had illegally captured land within the boundary of Assam by breaking the pillar and digging irrigation canal deep inside the territory of West Karbi Anglong. গৰাকী মিনিষ্টাৰৰ পৰিভ্ৰমণ আৰু সেইগৰাকী হৈছে আপুনি প্ৰথম এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ চাই মই যেহেতু এইচএডি মিনিষ্টাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দায়িত্ব দিছে আৰু এই হিলছ এৰিয়াটো পৰিভ্ৰমণ কৰাটো ক'ত কি সমস্যা আছে চোৱাটো মোৰ দায়িত্ব মই আজি আহি নিজে এই বৰ্ডাৰ মেঘালয় অসম বৰ্ডাৰ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি আছে মই দুটা পিলাৰ দেখিলোঁ ভাঙি শেষ কৰি দিছে তেওঁলোকে এইটো পিলাৰ 3 নম্বৰটো ভিজিট দিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে এই যে ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম আছে ইয়াৰ এটা ৰিপৰ্ট মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দিম দুইখন ষ্টেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কথা পাতি এইটো যেহেতু চেণ্ট্ৰেল মেটাৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট প্ৰব্লেমটো অলপ আলোচনা কৰি এইটো এটা সলিউশ্যন আহিব লাগে বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেমটো সলিউশ্যন আহিব লাগে আমাৰ ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ইয়াতে ৰাস্তা হ'বলৈ দিয়া নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মই দেখি আহিলোঁ এটা চেনেল খান্দিছে এইটো আমাৰ মাটিত মেঘালয় এইটো উইদাউট আৱাৰ পাৰ্মিশ্যন এইবিলাক আমাৰ ইলিগেল হৈ থাকিলে মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এইটো আমি দূৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ইয়াতে গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা অনুৰোধ জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যোগেদি এই গোটেই কথাখিনি মই ইয়াৰ পৰা যিহেতু মই নিজে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ স্বজামিন তদন্ত ইয়াতে MLA আছে ইয়াতে আমাৰ EMO আছে আটাইসকল ৰাইজ আছে ইয়াতে DC আছে আমাৰ DC বাইদেউ SP সকলো প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ লগত লৈ মই আজি ইয়াতে ভ্ৰমণ কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'লে আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক অটুট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ শান্তি লাগে Local MLA Rup Singh Teron said that the visit of the minister had given needed faith and encouragement to the locals of the area for establishing peace. The visit is part of fulfillment of the pre-electoral promises made by the ruling government and Team Karbi Anglong towards the people of the Hills District. Solving border issues and bringing transformation in the long-neglected hilly and border areas of West Karbi Anglong is one of the promise made by the present Assam government and Team Karbi Anglong. The HM Minister had been invited to border areas to acquaint himself of the ground situation prevailing in the border areas.
বিধায়কে মানে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বৰ্ডাৰ অঞ্চলটো ছাৰ ভিজিট কৰি পেলাই বৰ্ডাৰ অঞ্চলৰ যি সমস্যা সমাধান কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্যোগ লৈছে। আগতে বহুত এম এল এ আহিলে বহুত এম এল এ গ'ল, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ আপুনি কিমান দূৰ আশাবাদী যে এই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি ছাৰ? সমস্যাটো আগৰে পৰাই আছে, হয়, তথাপি আগৰ যিটো এম এল এবিলাকতো প্ৰচেষ্টা কৰিছে হ'ব পাৰে, কিন্তু মই যিটো পাৰ্চনেলি এম এ হোৱাৰ পিছত আমি মানে বৰ্ডাৰৰ সীমান্ত সমস্যাটো সমাধানটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলিউশ্যন আমি লাগে। সেইকাৰণে আজি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰাউল্লাহ কাৰ্বি আমাৰ বৰ্তমান HED মিনিষ্টাৰ এখেতে নিজেই কষ্ট মাতি যে বৰ্ডাৰ যিটো চাবলৈ আহি পেলাই নিজে চালে কথাকৈ মানে সমস্যাবিলাক নিজেতে এখেতে আহি বুজিছে যে এখেতে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ দিছে যে বস্তুটো চেণ্ট্ৰেল মেটাৰ তথাপিতো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যে মেঘালয় কাৰ্বি আংলঙৰ বা আসাম সীমান্ত সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে, এইটো কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই মোৰ বিধায়ক হিচাপে বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাৰ আৰু এটা কথা যে এতিয়া HED মিনিষ্টাৰ আহি গ'ল, আগন্তুক সময়ত পশ্চিম বাংলাৰ জিলাৰ বাকী যি ৰাইজ আছে এই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইকাৰণে এইবাৰ বিচাৰিছে তেওঁলোকে অনাগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী এই অঞ্চলটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ল'ব? নাই, চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি ধৰক বিভিন্ন আমি পৰ্যায়ত আছে, সেই পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰকো মইতো অৱগত কৰিলোঁ, অৱগত কৰিমেই তেখেতে আছে যেতিয়া আমি যাতে যেন বস্তুটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলিউশ্যন কৰিব কাৰণে দুই পক্ষত চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি মাজেৰে এতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটি যাতে বনাম, তেখেতসকলে কৈছে যে বনাব নোৱাৰিম বুলি কোৱা নাই, আলোচনা মানে হ'ব লাগে, এইটো আমি আদৰণীয়। সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে আমি জেগাত আমি প্ৰপ'জেল চাইছোঁহে। It is worth mentioning that a day after MLA Rup Singh Taron visited Langkiroy the previous time and had made a brief visit of sight for the proposed university, but the visit of representative from the Meghalaya government along with several leaders also came to the area had created some insecurity and doubts among the local people. The neighboring state had raised objection to setting up of university in the border, claiming that by doing so, Assam will be encroaching Meghalaya's land. Thus, the visit of HED Minister Jogan Mohan to the area is expected to have some reaction from the Meghalaya counterpart. Following this, locals have appealed the state government and leaders of Assam to speed up the work to secure the boundary of the Hills district. Bir Singh Kisor from Langhempi along with Daniel Inghi from Hamren for Karbi Anglong Live. In yet another successful attempt of nabbing the drugs mafias, the Karbi Anglong police had seized a huge quantity of drugs in Delhi. The seizure happened on Monday evening at Delhi Gate under Delhi police station. A local home guard personnel had shown his honesty and ardent sincerity towards his duty to accomplish the job. On Monday evening, acting on a tip-off, a special checkpoint was laid at Delhi Gate under Delhi Police Station in Bokatan subdivision of Karbi Anglong. During the Naka checking, one night super bus with registration number AS06B0511 was intercepted and 03 packets crystal acaciabu, a type of methamphetamine weighing 1 kg each were found concealed inside secret chambers of engine. The psychotropic substances were being transported interstate from Manipur to Chennai. 2 women from Chennai have been arrested. They were transporting the psychotropic substances with support of the driver of the night super. The checkpoint was set up under the supervision of Inspector Bhupen Kalita, SI Bitu Ponchutia, OC Delhi PS, UBC Ananta Das, UBC Pulak Sarma, UBC Mukibur Rahman, HG Utpal Majumdar, HG Borsing Bey, HG Samiran Basumatari and HG Mithun Majumdar. Meanwhile, the driver of the night super attempted to lure HG Borsing Bey by giving him cash money when he found out the psychotropic substances inside secret chambers of engine near the driver. But the HG personnel refused the offer and seized the drugs. The night super had also been seized. The psychotropic substances were subjected to field tests by using drugs detection kit of CI Bokajant.
Police are conducting interrogations with the arrested persons to know more about the drugs racket. আমাৰ মানে এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে নৈশ যিখিনি নাইট ছুপাৰ আছে তাত মানে মণিপুৰৰ পৰা এনেকা ড্ৰাগছ জাতীয় সামগ্ৰী মানে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ নিব পাৰে সেই অনুপাতে আমি সকলোবিলাক গাড়ীক আমাৰ নাকা চেকিং পাৰ্টিৰ সহায়ত স্পেচিয়েলি পুৰা ষ্ট্ৰিক্টলি চেক কৰা হৈছিলে আৰু চেক কৰাৰ ফলত এখন গাড়ীত 3 কেজি মেথামফেটামাইন পোৱা গৈছে যেটো ক্ৰিষ্টেল চিয়াবু বুলি কয় আৰু হেতু আনুমানিক বজাৰ মূল্য 12 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আটাইতকৈ উল্লেখজনক কথা যে এই বস্তুখিনি সৰবৰাহ কৰিছিলে চেন্নাইৰ দুগৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এগৰাকী নাম হৈছে পাঞ্জা বৰ্ণম আৰু এগৰাকী নাম হৈছে লক্ষ্মী ডি গতিকে দুইগৰাকী চেন্নাই আৰু তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা চেন্নাইলৈ সৰবৰাহ কৰি লৈ গৈ আছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভাৰো জড়িত হৈ আছিলে গতিকে ড্ৰাইভাৰো জ্ঞাত আছিলে গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ ইঞ্জিনৰ যিটো সিক্ৰেট চেম্বাৰ আছে তাৰ তলত বহুত টেকনিকেলি লৈ গৈছিলে তাত পোৱা গৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰ আমি গাড়ীখনকো চিজ কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে কি ড্ৰাইভাৰজনে আমাৰ যিকেইজন ডিউটিত আছিলে বিশেষকৈ এজন হোমগাৰ্ডে বস্তুটো ভিতৰত পাইছিলে সেই সময়ত বিচাৰি অন্যসকল গোটেইসকল ষ্টাফে ভালকৈ চেকিং কৰিছে তেতিয়া পাওঁতে যিহেতু তেওঁ চেম্বাৰটোত অকলে আছিলে তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনে তেওঁক নগদ টকা এক বুজন পৰিমাণৰ টকা দি পেলাই হোমগাৰ্ডজনক গৃহৰক্ষী আমাৰ বৰসিং বে তেখেতক দি পেলাই পইচাটো পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেখেতে সেইটো বস্তু মানে ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভাৰজনক তেতিয়া তেওঁ হাতেলোতে বস্তুটো ধৰে আৰু আমি তেখেতলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ তেতিয়া এই ড্ৰাগছখিনি কেনেকৈ ধৰিলা মই ধৰিছোঁ মানে মণিপুৰৰ পৰা এখন বাছ আহিছে এখন বাছ আহি থাকোঁতে ৰখালোঁ চেকিঙত ৰখাই থাকোঁতে তাৰপিছত মই উঠি ফটককৈ মই উঠি ইঞ্জিনটো খুলিব দিলোঁ ড্ৰাইভাৰক তাৰপিছত ইঞ্জিনটো খুলি তাৰপিছত বস্তুখিনি ইঞ্জিনটোৱে দেখা পাই আছে কিন্তু বস্তু দেখা নাই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি নাই মোৰ ছাছপেক্ট আছে কাৰণ মই ইয়াত থাকিব পাৰে কাৰণ ইঞ্জিনত মই শুনা পাইছোঁ এই ড্ৰাগছখিনি ইঞ্জিনত সোমাই লৈ যায় বুলি মই শুনা পাইছোঁ গতিকে মই কি কৰিলোঁ হাতটো একদম ইঞ্জিনটো গৰম আছিলে বহুত গৰম আছিলে তাৰপিছত মই হাতটো সোমাই চাই থাকোঁতে তাৰপিছত সোমাওঁতে বস্তুখিনি পালোঁ তাৰপিছত বস্তুখিনি পাওঁতে মই ওলাওঁতে ড্ৰাইভাৰে মোক ক'লে কি হেই ৰ'বা ৰখিয়ে না তাৰপিছত মোক পইচা দিলে পইচা মানে এনেকৈ পইচা দিছে 500 টকীয়া একদম ডাঙৰ একদম এনেকৈ গধুৰ ওজনত দিছিলে মোক কিন্তু মই চোৱা নাই মোৰ পকেটত ভৰাই দিছে একদম লি লিজিয়ে মই কৈছোঁ হেই কিয়া লেগা মই কৈ পেলাই মই একদম পইচাটো আকৌ পকেটৰ পৰা উলিয়াই তাৰপিছত মই আকৌ ড্ৰাইভাৰ হাতত দি দিছোঁ নেই হোগা এই সব নেই চলেগা ডিউটি মে ये पैसा नहीं चलेगा তাৰপিছত মই দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মোক আকৌ 2-বাৰ 3-বাৰ পকেটত ভৰাই আছে তথাপিও মই লোৱা নাই তাৰপিছত নেই হোগা তাৰপিছত মই ক'লোঁ हमारा वो ओसी साहब है और सेकेंड ऑफिसर है उसको हम इन्फॉर्म करेगा वो लोग जो करेगा वो लोग करेगा हम तो छोटा मोटा आदमी है हम डिस्कस नहीं करेगा তাৰপিছত একদম ড্ৰাইভাৰটো মানে কান্দি ধৰি পেলালে আৰু পইচা মই নল'লোঁ কান্দি ধৰি পেলালে তাৰপিছত মই ওচি ছাৰক ফোন মাৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ড ছাৰকো ফোন মাৰিলোঁ তাৰপিছত ওচি ছাৰ ছেকেণ্ড ছাৰ আহিলে তাৰপিছত বস্তুখিনি তাৰপিছত ওচি ছাৰ উঠি আহিলে ছেকেণ্ড ছাৰ উঠি আহিলে তাৰপিছত বস্তুটো ক'ত বৰসিং তাৰপিছত মই ক'লোঁ ছাৰ এইখিনিত বস্তু Meanwhile, local HG personnel Borsing Bay have been widely appreciated across the state within a short time for his act of honesty towards his duty. Pleased by his honesty, Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta had announced a reward of 1 lakh rupees to Borsing Bay. Anantarang's report from Bokajan for Karbi Anglong Live. In what may be an encouraging news, the forest personnel of Bogijan Forest Bay continuing with seizures of illegal timbers under Silunijan Range. Our Jokela correspondent has sent us this report. The continued patrolling of forest personnel of Bogijan Forest Beat led by Account Forester 1, Dorsing Timong is paying off as it seized bamboo and several timbers at around 4:30 a.m. while it were being transported through Phonglangpi or Kalyani River and were likely brought from Borpung and was headed towards Golaghat and Jorhat districts. However, people involved in illegal transportation of bamboos and timber managed to escape from the spot. Meanwhile, the Forester 1 Dorsing Timong informed that the seized forest products is worth over rupees 1 lakh in market.
Polpai Liraj team opponent on the William Forest office staff, Kathleen Dambomahut, Pikivan Afan, Humnerkep, Neduno, Kahutu Mangalan Chonchuchu Makalava, Lapen Athen Kibangan into the track hierarchy, office Aheman Chivano. Athen Hisap Elo, Jet Paro Isira Sarekuridu. Lapen Gomez Lura Tenge, Lag Sira, Azar Kebab, Kinep damai ke spot konat anda nasa. Kinedam ke lagi Kalenia Roy, Sri Lanka Ghat, Busiku, Adin Besi, Adin Along Signet. I think pi bangela, I think itu nasa anda kan. I think even ke lagi Inglet, lagi Paromen lagi Bola Pulo, Lapen Haribe, lagi Bogi Kumah. Nah, tu orang sopan kinep humamba dulu sana. Humnerkep? Humnerkep ni. Maksudnya yang pikir nonda, mana tu mas fashion nak boleh rock kan, kena tu tapi sikit yang lang dan lang. Nah, ini tu dah bandar pengen Caesaris Sispo, sebenarnya Caesaris putar pun, lapan auction pun ni tu. Sanjit Cruz report from Chokihela for Karbi Anglong Live. And that is all we have it is for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live. Have a good day.